Welcome to CACP IS Academy, guys. Aji mobile khulile, newspaper khulile, you will get big headlines. Last 2-3 days dhori Indian Express, The Hindu, app jodi tumalogor mobile ot ase, bare notification ahi ase. Jar heading hol One Nation, One Election. Okay, so aji date it is very burning topic ki one nation, one country and one election. So ami sam যে what is about this topic ইমান কিয় ডিসকাশনছত আছে অলৰাইট সো আজি আমি যে ডিসকাস কৰিম হেতুৰ পিডিএফ টো তোমাৰ যদি লাগে তেতিয়াহলে you can join our WhatsApp group and Telegram channel and you can also find this document in the description. Now see, one nation one election, why is this in news? Because the high level Ramnath Kovind committee, it has recommended to implement simultaneous election across India. Simultaneous election means ki one after one election. Ki ami jodi amar India election structure to sao ki election hoy, election amar general election hoy, that is your Lok Sabha elections, then tomar state legislature elections hoy and local bodies or juntu election hoy. So hetu committee mote ki the election procedure will be simultaneous ki etar pisot eta election hobo. So you can look ki what is simultaneous elections. It refers to conducting polls for the Lok Sabha, state assemblies and municipalities or panchayats at the same time. Ki Lok Sabha elections, state assembly election aru local body election like municipality election ba panchayat election. These are the three elections that take place in India. So ei tinita election eta bosorot complete hobo, not eta bosor bulio nohoy, within a very stipulated time frame. Okay, this is known as simultaneous elections. At the same time, in contrast to the current practice of staggered elections based on individual tenures. Tar mane ki staggered election means ki elections after elections ki every state by every government, itu central government hok, state government hok kinba local government hok, so heburor eta fixed tenure thake. So what happens ki every year India korobat na korobat elections solia thake continuously, theek hai. So the committee or the government is trying to bring one nation one election by simultaneous election. Simply keep it. Now simultaneous election ite India kono notun bostu nohoy. Jodi ami 1967 or prior period to sao agoloke sao te simultaneous elections were held until 1967. 1967 or pisot elections bur amar ki hoy gol je disintegrate hoy gol, simultaneous na thakile different phases or different elections hoy. Tar reason to ki because there was frequent dissolution of the state government. Frequent dissolution mane government form hoisile 5 bosoror karone, but frequent dissolution kisuman bosor thakibo government run hobo, due to certain reason the government need to dissolve and breakdown of coalition governments. ठीक है, तो led to staggered elections माने जेनेका कि आमार बर्तमान होय आछे. Next is माने what are the reason বা need to ki a single election ki eta election or kiyo dorkar. ठीक है, बाकी आमी रिपोर्टत की points আছে we will discuss in this video. Please lastoloke saba aru lastot একদম লাষ্টত আমি এটা ক্ৰুচিয়েল ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট কনচাৰ্ণছো ডিছকাছ কৰিবলগীয়া আছে. ফাৰ্ষ্টত আমি চাওঁ কি হোৱাট ইজ দ্য নিড অফ দিছ ওৱান নেশ্যন ওৱান ইলেকশ্যন. ফাৰ্ষ্ট ইজ কি আমি যদি আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ ইলেকশ্যনৰ খৰচটো চাবলৈ যাওঁ, ইউ কেন চি অন ইয়ৰ স্ক্ৰীন হিয়াৰ কি 2019ত ইলেকশ্যনৰ where there were 91.2 crore voters, it was the cost total estimated expenditure of India was 0.6 lakh crore. ठीक है, माने 60,000 crore rupees इंडियात खाली इलेक्शन और नामत खरच होइसे. अगेन जोंटू रिसेंट इलेक्शन आमार गोल 2024 96.8 crore voters were voted there and 1.2 lakh estimated 1.2 lakh crore was the total estimated expenditure. It was just eta phase, but tumi states or kotha bhaba
তুমি লোকেল গভৰ্ণমেণ্টছৰ কথা ভাবা তো এই ফিনান্সিয়েল কষ্টৰ যোনটো bar হয় it is very high. So financial cost is a very important reason that ki India ei cost bur komabo karone there is a need for one nation one election. Next ki etu ami practically ami normal civilians e ami eta bostu notice koru ki jetia elections ahibo ঠিক আছে কি এতিয়া ইলেকশন আহিলে 2 বছৰ পিছত বা 3 বছৰ পিছত আকো আমাৰ স্টেট লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলি ইলেকশন আহিব সো ইলেকশনৰ হে ফেজেস কেটাত কি চাও কি গভৰ্নমেন্টৰ যোনবোৰ পলিচিজ থাকে ডেভেলপমেন্টাল প্ৰগ্ৰামস থাকে হেবুৰ ৰখি যায় বিকজ এভৰি নাও এন্ড দেন देयर इज ইলেকশন সো সেম ইজ ডিসরাপশন ইন গভর্নেন্স কি গভর্নমেন্টৰ কাম হল কি গভর্নেন্স কৰা পিৰিয়ডিক্যাল যদি ইলেকশনস হৈ থাকে কি আসামত যেনেকা জেনারেল ইলেকশনৰ টাইমত আসামত ইলেকশনস হ'ব তেতিয়া ইলেকশনত ব্যস্ত হৈ যায় সবে এগেইন 2 বছৰ পিছত লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলি ইলেকশন হ'ব এগেইন ইলেকশনত ব্যস্ত হৈ যায় আৰু এগেইন আসামৰ বিভিন্ন মিউনিসিপালিটি বা পঞ্চায়তত এভৰি নাও এন্ড দেন কিবা না কিবা ইলেকশনত থাকে সো দ্যাট ইজ অলসো ডিসরাপশন ইন দ্য গভর্নেন্স ইকোনমিক আনসার্টেনিটি কি as we know that elections cost a very huge financial burden so it results into an economic instability okay like ki suppose putok ke saba tumi jot asa election duty karone gari naikia hoi jabo to etu ki administration ot eta mane eta badha hoy দৈনন্দিন জীবনৰ কামবোৰ নহয় তো দৈনন্দিন জীবনৰ ট্ৰান্সপোৰ্টেশন লজিস্টিক্স ত যদি এফেক্ট হ'ব it results into economic burden and there is voter fatigue mane hedina election gol vote dilu ako election so lahe lahe etu notice kora goise that due to recurrent elections India voter participation decline hoise so these are few reason ki financial cost policy paralysis disruption in governance economic uncertainty and voter fatigue these are the certain reason that one nation one election is proposed by the committee. Okay, now ami sailo olop one nation one election or key criticism ase the criticism are the logistical challenges it faces logistical issues like ensuring adequate electronic voting machines ki ek bosorot jodi elections iman gute India elections aru bibhinno election jodi hobo lage to EVM je ase to it will require more and more EVMs that currently available with ECI ठीक है the election commission would face difficulties managing a large scale simultaneous election process ajit datot election commission of India periodically bibhinno jagat election conduct kore but jodi ekeloge eta bochor election hoy election commissioner India uporot aru eta burden ahi jabo ठीक है federalism and law commission concerns ki it is something constitutional kind of thing that India into federal structure means we what that power is distributed in center as well as states due to one nation one election there is a concern of ki federalism feature of Indian constitution by India that may be weakened because bahute koy the analyst they say that due to the political campaign of the central government or the national parties being precise national parties or juntu campaigning hobo it may subside it may cover the issues of the state or issue of the local region all right recurrence of election and democratic benefits frequent elections promote voter accountability and prevent the blending of national and state issues so hetuye kolu ki national issues aru state issues bur blend hoy yote eta belek eta roop loi lobo independently junbur issues thake hebur sage highlight nohobo these are the concerns okay biased simultaneous election a 2015 study showed that 77% of voters choose the same party in Lok Sabha and assembly elections held together compared to 61% when held separately ठीक है tamane 2015 eta study e koy ki 77% of the voter eta simultaneous election time saise je Lok Sabha juntu party yote elect kore similarly state government ote
हेतु पार्टी इलेक्ट हो आए आरु जे 61% हेतु बेलेग के करे बेलेग बेलेग पार्टी चूज करे अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द रीजन व्हेन द इलेक्शंस आर हेल्ड सेपरेटली. ठीक है, these are the criticisms that are ongoing. Next are cost implications. की conflicting cost estimates suggest long term savings but higher short term cost for equipment. माने आमी जुनटू नीड चालू की बहुत बेसी कॉस्ट হয় इलेक्शनसत वन नेशन वन इलेक्शन से बारू तुम्हार लॉन्ग टर्मर कारणे सेविंग्स हबो लॉन्ग टर्मर सेविंग्स हबो कि एवरी इयर इलेक्शंस নহব तो पैसा तो बासिबो किंतु शॉर्ट टर्म जुनटू इयर इलेक्शन हबो हेतु আজি जुनटू इलेक्शनत जिमान खरच होय आछे तातके बहुत गुण बेसी हबो. ठीक है, सो प्लीज एबुर पॉइंट्स तुमालके नोट करिबा एंड दिस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. एंड देयर इज अ लीगल कंसर्न्स कि जुनटू आमार एसआर बोम्माई केस व्हिच एस्टैब्लिशेस द सेंटर स्टेट रिलेशन पावर डिस्ट्रीब्यूशन it this ONOE could violate that. Fine. Next Xiaomi. तो এতিয়া আমি চাম এই যে রামনাথ কোবিন্দ কমিটি হাই লেভেল কমিটি হেতু ওয়ান নেশন ওয়ান ইলেকশনৰ ওপৰত কি ৰিপৰ্ট পাব্লিছ কৰিলে বা সাবমিট কৰিলে টু দা ক্যাবিনেট. তো তেওঁ নিজৰ ৰিপৰ্টত কৈছে যে the elections the simultaneous elections will be held in two phases, first phase and second phase. In first phase Lok Sabha election aru state legislative assembly election ekeloge hobo. ठीक है, माने जुन दिना लोक सभा इलेक्शन होबो हेदिनाय तुम्हार स्टेट लेजिस्लेटिव इलेक्शनु होबो. ता माने आरु जदि सिंपल करू बस्तुटू एई जे आमी जस्ट कलक्वाइली जदि कও प्राइम मिनिस्टारर इलेक्शन आरु चीफ मिनिस्टारर इलेक्शन एई दुटा एकेलगे होबो फर्स्ट फेजत. सेकेंड फेजत की होबो आरु सेकेंड फेज जुनटू फर्स्ट फेजर 100 डेजर भितरत होबो लागिबो हेतुत आमार लोकल बॉडीजर इलेक्शंस बुर होबो. माने फर्स्ट फेज प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टरर इलेक्शंस होवार पिছত 100 डेजर भितरत पंचायत बा म्युनिसिपालिटीर इलेक्शन किटा खामरिबो लागिबो. This phased approach ensures a smooth transition to the new system without overwhelming the electoral machinery. माने smoothly to करार चेष्टा होबो. Now इति इलेक्शन बस्तुটো যদি আমি চাবলে যাও ইলেকশন ইজ সামথিং which has multiple constitutional provisions कि every 5 years the elections hobo lage whether it is in the center whether it is in the state or whether it is in the local body every 5 years election to be conducted that is mentioned in the constitution. So iman dangor eta election jodi change anibo lage to obviously there would be amendments to the constitution. So this report also suggests constitutional amendments. तो हेतु आमी चाও এতিয়া तो हेतु रिपोर्टत কৈছে कि there will be two constitutional amendment bill, first constitutional amendment bill, another one will be the second constitutional amendment bill. तो first constitutional amendment bill কি কয় कि এটা নতুন article 82A will be introduced. Article 82A কি কব कि it will give the government a framework for simultaneous election. कि simultaneous election to केनेकुआके conduct होबो the framework is to be provided by the constitution by adding a new article that will be article 82A. ठीक है से एबुर बस्तु एतिया हुआ নাই एटु proposed হয়. Once the Lok Sabha is elected जेतिया Lok Sabha elect হৈ যাব the president will declare this as the appointed date. माने जुन दिना Lok Sabha elected होबो हे डेट टु केटा appointed date बुली धरा होबो. It empowers the election commission to conduct simultaneous elections. ठीक है कि एटू आर्टिकले आको इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया पावर दिबो टू कंडक्ट साइमल्टेनियस इलेक्शन जिंटू आमी जस्ट 5 मिनिट्स आगो डिस्कस करिलु कि साइमल्टेनियस इलेक्शंस की तार पिছত जुनटू आमार ऑलरेडी एक्जिस्टिंग आर्टिकल 327 আছে दैट विल बी मॉडिफाइड. की मॉडिफिकेशन हबो हेतु आको पार्लियामेंटक पावर दिबो to legislate for simultaneous election. Also, this will give another power in the second constitutional amendment bill कि
it the proposes Article 324A, another new Article 324A for Parliament to legislate on simultaneous local election. ठीक है, तुम्ही जदि सुआ first Constitution Amendment Bill, it talks about the Lok Sabha and the State Legislative Assembly, and the second Constitution Amendment Bill, it will purposely talk about the local election. Article 324A for the Parliament to legislate simultaneous elections, simultaneous local election. A reformed Article 325A, মানে again Article 325 যোনটো আছে হেতুক again modify কৰিব, reform কৰিব to establish a single electoral rule. Single electoral role মানে কি, আমি normally যাক colloquially voter list বুলি যে কওঁ, যেতিয়া general elections হ'ব, general electionৰ এটা separate electoral role থাকে, তাৰে number সব বেলেগ থাকিব, and যোনটো তোমাৰ এটো মানে general election আগে আগে আহে, আৰু যেতিয়া state election হ'ব তেতিয়া আকৌ differently আৰু এটা electoral role আহিব. তো Article 325 কি পাৱাৰটো দিব কি এটা single electoral role হ'ব for national, state আৰু local. ঠিক আছে, so that will be given by Article 325 modified one. ठीक है, and it will require ratification by at least half of India's states as it deals with subjects under the state list. Hope you got it. Now see, these are proposed. There may be changes. Jetia government, Jetia Parliament to discussion hobo as a bill pass hobo, there will be certainly various changes. I am not saying that these are happened. This may happen. These are just recommendations by the committee, and recommendations are advisory. There will be obviously certain changes, or may not also. Now major concern junto ase ki jodi separate state বা local body separate different timeot government has been elected, তো ইহতৰ dissolution period বা ইহতৰ term end period is different. তেনেহলে end কেতিয়া হ'ব, because এটা বছৰ তো সব government dissolve নহয়, every different year different government dissolve হয়, so that is a major concern. Fine, so এই concern took address কৰিছে এটো ৰিপৰ্টে ক'লে that currently the Lok Sabha and state assemblies are elected for a fixed 5-year term. এটো আমি সবে জানো. However, sometimes these bodies are dissolved before their full term. কিন্তু কেতিয়াবা দেখা যায় কি এই বডি কেটা নিজৰ full term complete কৰাৰ আগত dissolve হৈ যায়. To address this, the committee recommend changes to Article 83 and 172, which define the duration of Parliament and state legislature. ठीक है, এই Article 83 আৰু 172 it defines the duration of the Parliament and state legislature, that is your 5 years. If the Lok Sabha or state assembly is dissolved early, the remaining time before the next scheduled simultaneous election will be considered the unexpired term. ठीक है, तार माने जदि जेतिया এই appointed date to হবো, Lok Sabha जेतिया appointed হবো तार আগত যদি কোনোবা government যদি dissolve হইছে তো হেতুক unexpired term বুলি আমি ধৰিম বা এটো আমি ধৰো. The new legislature মানে নতুন যোনটো নিয়ম আহিব যদি আহে মানে act যদি বনে, elected after this dissolution will serve only for this unexpired term before the next round of simultaneous election. ঠিক আছে, কি যদি মাজতে simultaneous election হোৱাৰ পিছত মাজতে যদি কোনোবা এটা government dissolve হৈ যায় তো হেতুক unexpired term বুলি ধৰা হ'ব, and the new legislature elected after the dissolution will serve only for this unexpired term. মানে নতুন legislature যোনটো হ'ব এটো খালি unexpired termৰ কাৰণে হে তোমাৰ serve কৰিব before the next round of simultaneous election. যেতিয়ালে মানে next যেতিয়া আকৌ simultaneous election হ'ব তেতিয়ালে হেতু unexpired term হিচাপে থাকিব. This system ensures that all legislature eventually align with 5-year cycle of simultaneous election. তামানৰ মাজত যদি হৈ যায় তেনেকুৱা, যদি নহয় তো কোনো কথা নাই, যদি হৈ যায় then তোমাৰ এটো আধাত unexpired term বুলি ধৰা হ'ব. Okay, now these amendments will also apply to legislative assemblies in UTs
including special law such as Delhi Act 1991, UT Act 1963 and Jammu and Kashmir Reorganization Act 2019, which will be modified to synchronize their elections with the national system. কারণ আমি জানো তাতেও ইলেকশন হয়, despite Delhi being an union territory, তাতে elections হয়, UT's Act and Jammu and Kashmir there will also be election. It has certain powers, so accordingly ji modification lage ei tinita act to amend kora hobo. All right, so this is all about the news that is very much hyped from 2-3 days, that is one nation one election. Hope this video will just give you a glimpse and clear what is actually in this report. Okay, so thank you for watching this video. I will bring many such videos. Stay tuned please. All the best.